Teruwan saranai sielu denatama Namo Buddhaya. Good evening all. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma program hosted by Lecture Dhamma Buddhist Center. We regularly have this Dhamma blessing ceremony on every Saturday evening. However, today is a special commemoration as we celebrate the Poson Poya Day. Poson full moon is in the month of June. We celebrate the significances of the Poson full moon Poya Day in the month of June. This is a program that can be sponsored and gain the highest blessing called Dhamma. Among those giving, sharing Dhamma, sharing of the teachings of the Buddha and blessings are the highest form of giving. If anyone would like to sponsor any of these Saturday evenings, please let us know. That would facilitate the opportunity to gain the highest blessings, meritorious deeds. Today, this program is being kindly sponsored by Mrs. Nilanka Hettiarachchi, Mr. Sameera Wijewardhana, daughter Methushi and family. They particularly wish to transfer the merits to beloved father on his birthday, Mr. Hettiarachchige Mathupala Perera, to transfer the merits into his good name on his birthday, which falls on the 9th of June, wishing him a supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to dedicate the blessings for the good health, longevity, protection and happiness to their living mothers, Mrs. Piyaseeli Pagoda Arachchi, and also Mrs. Irinee Gunasekara. Also, father, Mr. Gamini Wijewardhana. They would like to dedicate these blessings for the well-being and happiness of the beloved family, mothers and the father. They also like to dedicate these blessings to Mr Aloka Hettiarachchi, wishing him a very happy birthday, which falls on 9th of June, wishing good health, protection and happiness, wishing Mr. Aloka Hettiarachchi a very happy birthday. Also, the main sponsors of the day, Mrs. Nilanka Hettiarachchi and Mr. Sameera Wijewardhana, daughter Methushi and family, would like to share these blessings and merits with all those who are no longer with us, departed relatives and friends, wishing them the supreme bliss of Nibbana. Also, all in the family, may all be well, happy and peaceful. With that noble aspiration, they would like to share the merits and blessings of this day. Teruwan saranai sielu denatama Lecture Dhamma බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සුපුරුදු පරිදි පවත්වන
විශේෂ ධර්ම දානමය ආශිර්වාද පින්කමටයි ඔබ අප සෑම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය ආශිර්වාද පූජාව ලෙච්චව ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් සිදු කරනු ලබනවා. දාන අතර ඉහළම දාණය තමයි ධර්ම දාණය. විශේෂයෙන්ම මේ පින්කම දායකත්වයේ ලබා ගැනීම තුලින් ඔබටත් ඒ උසස් ධර්ම දානමය ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මෙබඳු සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන පින්කමක දායකත්වයේ ලබා ගැනීමට ඔබටත් කැමති නම් ඒ සඳහා විහාරස්ථානයට දැනුම් දෙන්න. අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ නිලංකා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය, සමීර විජේවර්ධන මහත්මයා, මෙතුසි දියණිය ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන්ම අභාව ප්‍රාප්ත දයාබර පියාණන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරමින් හෙට්ටිආරච්චිගේ මහතුපාල පෙරේරා පියතුමාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරමින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් සුවයම ප්‍රාර්ථනා වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තවයි අද පින්කමේ මේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම දයාබර මව්වරුන්ටත් පියසීලි පාගොඩ ආරච්චි මෑණියන්ටත් අයිරිනී ගුණසේකර මෑණියන්ටත් ඒ වගේම ගාමිනී විජේවර්ධන පියතුමාණන්ටත් නිදුක් නිරෝගී භාවය චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ආලෝක හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාගේ උපන්දිනයත් සිහිපත් කරමින් එතුමාටත් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සෞභාග්‍යමත් උපන්දිනයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් මේ පින්කමේ අරමුණක් හැටියට තබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මිය පරලොව ගිය සියලු දෙනාටම මේ උදාර පින අනුමෝදන් වේවා. ඒ අයගේ සසර ගමන සුවපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය, ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය, දලදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඇතිව සියලු ආයුරාරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙනයි අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්න. අද දවසේ මේ පින්කමේ අරමුණු සාර්ථක වේවා. විශේෂයෙන්ම මේ පොසොන් පුර 15ක් පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන ඔබ අප හැමදෙනාම එකතුව අද දවසේ මේ වටිනා පූජාවට ධර්ම දානමය පින්කමට අපේ ජීවිතයෙන් මෙලව පරලොව දෙලොවම සුභ සිද්ධිය පිණිස හේතු වන වටිනා ආශිර්වාදයක් රැස් කර ගන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එනිසා ඒ සඳහා එක්සිට කරගෙන එක්සත් කරගෙන Tamanගේ හිත එක්තැන් කරගෙන Tamanගේ නිවස Tamanගේ ජීවිතයේ හදවත බුදුමැදුරක් බවට පත් කරගෙන අපි හැම දෙනාම එකතුව මේ දහම් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමු. මේ උතුම් පුර 15ක පොසොන් පොහෝ දිනය සිහිපත් කරගෙන ලෝකයක් ආලෝකමත් කරපු ලංකාවට බුදුදහම ස්ථාපිත කරපු 5000ක් කල් බුදුදහම පවතින්නට මූලික අස්තිවාරම යෙදුණු පොසොන්පුර 15ක් පොහෝ දිනේ ලබන මේ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දිනාගේම ජීවිතවලට යහපතක් සැපතක් ශාන්තියක් පිණිසම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අපි හැම දිනාම එකතුව මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. Now we are moving into start our program. Today we commemorate the most blissful full moon Poya day, the Poson, the month of June, that we commemorate the pure Buddhism was established in the land of Sri Lanka that lasts for over 5,000 years. On this blissful occasion,
of commemoration of the Poson full moon Poya day, we have gathered here to join in solidarity with the inspiration. May this be a great blessing for all of us, as this would be the most useful blessings in this life and even life after. To observe the 5 precepts, now we are going to start the program with observing the 5 precepts, and then few minutes of homage. After that, we will be doing a Sinhala Dhamma sermon, and then a few minutes of chanting blessing, and few minutes of English Dhamma sermon. After that, we will be having a special meditation, children's Dhamma sharing to finish the program. To observe the 5 precepts, now we are going to start our program. To observe the 5 precepts, please say Namo Tassa 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Puramira majja pamadana veramani sikkhapadang samadhiyami.
මුසාවාද සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. හැමදෙනාම එකතුව එකට ගාථාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්දෝ විජ්ජාචරණ සංපන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු. අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤුහිති. ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක් කෙත්තං ලෝකස්සාති. සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සම්බං යුතං සත්තා වණ්ඩේ තං බෝධිපාදපං. ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමත්තුතේ. ගණසාරප්පදිත්තේන
දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සංබුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තතායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සංදිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපාටිපන්න අනුත්තර හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we have
finished our homage blessings, we are proceeding into our Sinhala Dhamma sermon. I very kindly invite Most Venerable Dhammala Piyananda Pandita Hamduro to deliver the Sinhala Dhamma sermon. Teruwan Saranai Silu Denatama Ada Dineta Niyamita Sinhala Dharmanusasanawa ආරම්භ කරන්නටයි මේ වෙලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රාජ මහා විහාරස්ථානයේ විහාරාදී වාසී ධාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං පදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සමනාමයං මහරජ ධම්ම රාජස්ස ශාවකා තමේව අනුකම්පාය ජම්බුදීපා ඉදාගතා. උලසුන වැඩ සිටින ලෙච්චුව ධර්මනිකේතනාරාමාධිපති අති ගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති අකුරුල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි අද දවසේ ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වයේ ලබන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා අන්තර්ජාලයෙන් සම්බන්ධ වන ලොකු කුඩා ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ මෙම විහාරස්ථානයේ මගින් පවත්වන ඒ ධර්ම දානමය පින්කමෙහි අද විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනු ලබන්නේ Poson Poya දිනය. Poson Poya වැදගත් ලාංකිකයන් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ කුමන හේතුන් නිසාද කියන බවයි අද අපගේ ධර්ම දේශනාවේදී මතු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට අවුරුදු 2666කට කලින් ඉන්දියාවේ වැඩ සිටි අතර උන්වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ ධර්මය ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන යාම සඳහා තේරවාදී හාමුදුරුවරු ක්‍රියා කළා. ඒ අනුව අවුරුදු 300ක් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවන් පාලා අවුරුදු 218ක් 236ක් වගේ ගත වෙනකොට ඉන්දියාවේ රජ පැමිණියා රාජ්‍යත්වයට පත් උනේ අශෝක කියන රජුරෝ. අශෝක රජුරෝ රාජ්‍යත්වයට පත් වෙච්ච වෙලාවේ ධර්මාශෝක කියන නමිනුත් මේ රජුරෝ හඳුන්වනෝ. අශෝක තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව සඳහා අනුග්‍රහය පහසුකම් සපයලා දෙනවා. තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස කියන මහරහතන් වහන්සේ. මේ මහරහතන් වහන්සේගේ නායකත්වයෙන් පැවැත්වෙන තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට රටවල් 7කට තේරවාදී බුද්ධාගම
ව්‍යාප්ත කරනවා. එයින් රටවල් 5ක් ඉන්දියානු ප්‍රදේශත් ඉන් රටවල් 2ක් මුහුදෙන් එහා විදේශීය රටවල් හැටියටත් සලකනවා. ඒ විදේශීය රටවල් අතරින් ලංකාව එක රටක් අනිත් රට ස්වර්ණ භූමිය හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ස්වර්ණ භූමිය නොත් අද බුරුමය කියන රට. ලංකාවට බුද්ධාගම ගෙනියනකොට ලංකාවට බුද්ධාගම ගෙනිච්චේ ඒක සුවිශේෂී කාරණාවක්. මහින්ද හාමුදුරුවෝ අපි කියන්නේ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම මිහිඳු හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ අශෝක මහරජුරුවන්ගේ පුතා. එයා පැවිදි වෙලා ඉන්න එයා තමයි ඒ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ මහින්ද හාමුදුරුවෝ තමයි ලංකාවට බුද්ධාගම ගෙනියන්නේ. ඒ ගෙනියන අවස්ථාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මහරහතන් වහන්සේලා කීප නමක්ම වැඩියයි කියලා අපි ඉතිහාසයේ අපි දන්නවා. ඒ වගේම මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට වඩින අවස්ථාවේදී ලංකාවේ රජ කළේ දේවානම් පියතිස්ස කියන රජුරුවෝ. දෙවන පෑ තිස් රජුරුවෝ. ඉතින් මේ රජුරුවෝ හමු වෙච්ච කතන්දර හමු වෙලා මිහින්තලේදී දෙදෙනා අතර ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ලංකාවේ බුදු සමය බුද්ධාගම ස්ථාපනය වුණයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ ස්ථාපනය වෙච්ච පටන් ගත්ත දවස සිහිපත් කිරීමටයි ජුනි මාසේ අපේ බෞද්ධයෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මෙම පොහොය සමරුණු ලබන්න සිහිපත් කරන්නේ. බුද්ධාගම ලංකාවට ගියාට පස්සේ ලාංකිකයන් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ජීවිත වෙනස් වුණේ කොහොමද? බුද්ධාගම ලංකාවට ගියාට පස්සේ මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩියට පස්සේ උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා බුදුදහම දේශනා කරාට පස්සේ ලංකාවේ ඇති වුණු වෙනස්කම් මොනවාද කියලා බැලුවොත් සෑම ශාස්ත්‍රයකම සෑම විදියකම වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ලංකාවට අක්ෂර කලාව එහෙම නැත්නම් අකුරු ලියන්න කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ මහින්දාගමනයෙන් පස්සේ. මිහින්තලේ ඔයාලා ගියොතින් බලන්න පුළුවන් මිහින්තලේ චෛත්‍ය යන අවස්ථාවෙම චෛත්‍ය අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මිහින්තලේ. ඒ වගේම මිහින්තලේ කන්ද නගිනකොටම අපිට ශිලාලේඛන දෙකක් දෙපැත්තේ ඒ පර්වතයේ කොටලා තියෙන ස්වභාවය දකින්න පුළුවන්. ඒ අක්ෂර පැමිණි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සමග ඒ අක්ෂර වලට බ්‍රාහ්මී අක්ෂර කියලා කියනවා. ඒ අක්ෂර කලාව ඒ විතරක් නෙමෙයි අනෙත් ආගමික ශාස්ත්‍රයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ඔය ගෙවල් දොරවල් ගෘහ නිර්මාණ කියලා කියන්නේ ගෙවල් හදන විදිය, චෛත්‍ය හදන විදිය, ඒ වටා ඇති වෙච්ච ගෙවල් හදන විදිය ආදී වශයෙන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අපට ලැබෙන්නේ මහින්දාගමනයෙන් පස්සේ කියන බව තමයි අපේ ඉතිහාසයට අනුතුරු ඉතිහාසයේ තොරතුරු වලට අනුව පේන්නේ. ඉතින් මහින්දාගමනය මේ තරම් ලාංකිකයන්ට වැදගත් වෙන නිසා මිහිඳු හාමුදුරුව හැඳින්වීම සඳහා අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. අනුබුදු මිහිඳු බුදුහාමුදුරුවන්ට දෙවෙනි වෙන්නේ යම් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසා තමයි අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ හැටියට සැලකන්නේ. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩලා දැන් අවුරුදු 2300ක් විතර වෙනවා. අවුරුදු වලින් ගත්තොත් 2300ක්. මේ බණ කියන මමත් මේ බණ අහන මේ පොඩි ළමයිතුත් වැඩි හිටිය දක්වාම ඕනනම් වැඩිම වුණොත් අවුරුදු 100යි.
නැත්නම් අවුරුදු 12යි 15යි වැඩිම වුණොත් 100යි. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩලා වෙන ඉතිහාසයේ අවුරුදු 2300ක්. මේ අවුරුදු 2300ක් දක්වා කාලේ ලංකාවේ බුදුදහම ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන ආවේ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය. එය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජුරෝ එකතු වෙලා යම්ම කිසි පියවරක් ගත්තද බුද්ධාගම ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්න පිහිටුවන්න ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න ඒ ලාංකික ජනතාව භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉෂ්ට කරලා තිබෙන බව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්න ඕන. අත් වශයෙන් මේ කුඩා ළමයිනුත් අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ ඒ පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රියාවලියේ තවත් එක් අවස්ථාවක්. බුදුදහම ලාංකික සමාජයේ වගේම ලෝකයට විවර කරන්න ඒ ක්‍රියාවලිය ඒ ආරක්ෂා කරගෙන ආපු ක්‍රියාවලිය හේතු වෙලා තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ අශෝක මහරජුරෝ ශිලාලේඛන පිහිටුවලා තියෙනවා. ආසියානු සමාජයේ අක්ෂර අපිට හම්බ වෙනෝ ඉන්දියානු සමාජයෙන් බොහෝ ඈත. නමුත් කියවන ලද අක්ෂර ශිලාලේඛන පවතින කළු ගල් මත අකුරු පණිවිඩ ලියලා තිබ්බා. ඒවට කියනවා ශිලාලේඛන කියලා. ඒ ශිලාලේඛන අපිට හම්බ වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සියවසේදී. ඒ කියන්නේ මේ මහින්දාගමනයට සාපේක්ෂ කාලේ තමයි ඉන්දියාවේ මේ ශිලාලේඛන අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ ශිලාලේඛන වල ලියලා තියෙන්නේ මොනවද? ලියලා තිබෙන්නේ සියලුම සත්වයන්ට දයාව කරුණාව දක්වන්න. මිනිස්සුන්ටද ඒ වගේම අපා දෙපා සිව්පා සත්තුන්ටද කරුණාව මෛත්‍රිය දයාව දක්වන්න කියන එකයි අශෝක මහරජුරෝ ශිලාලේඛනවල ලියලා තියෙන්නේ. තව විදිහකින් තවත් ඒවා ලියලා තිබෙනවා ශිලාලේඛනවල මේ සියලුම සත්වයන්ට දයාව කරුණාව වැඩසැලසීම ඒ රජුරුවන්ගේ අභිප්‍රාය කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි තමන්ගේ පුතයි දුවයි දෙදෙනාම පැවිදි ජීවිතයට අතුලත් වුණාට පස්සේ ලංකාවට යවලා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පුත්‍ර රත්නය හැටියටත් ඒ වගේම සංඝමිත්තා තෙරණිය දියණිය හැටියටත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට අතරට යවලා එහි බුද්ධ ආගම ව්‍යාප්ත කරලා. අනෙක් විශේෂ කාරණේ තමයි ආගම ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා මිනිස්සු විවිධ වූ දරුණු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කරලා තිබෙනවා. ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වපුරලා තිනවා. හැබැයි අශෝක මහරජුරුවොත් දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවොත් අතර තිබෙන මිත්‍රත්වය සහ සමීප ඉන්දියාවේ සමීප ආසන්න රටක් හැටියට ලංකාවේ දූපතක් හැටියට ඒ තිබිච්ච මිත්‍රත්වය අනුව ඊටාම සුවදශීලීව මේ ආගමික ව්‍යාප්තිය ලංකාව තුල සිද්ධ කරනවා. ඒ අනුව ලංකාවේ පිහිට වුණා. ලංකාවේ බුද්ධ ආගම පිහිටවීමෙන් අනතුරුව ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂු පරපුරා ලංකාවේ ඇති වෙනවා. ඒකට අපිට කියන තේරවාදී සම්ප්‍රදාය කියලා, තේරවාදී බුද්ධ ආගම කියනවා. ඒ වගේම බාණක පරපුර කියනවා. මේ ආදී වශයෙන් ආරක්ෂා කරගෙන බෙල්ලා ලංකාවේ වර්තමාන ලෝකේ තේරවාදී මධ්‍යස්ථාන හැටියට පවතින්නේ මේ මීට අවුරුදු 2300කට ආසන්න කාලේ ඒ ගත්ත තීන්දුව සහ තීරණ නිසා. ඒ අනුව සාහිත්‍ය ලංකා ඉතිහාසයේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයක් නිර්මාණය වෙනවා. උගතුන් පොතපත ලිවීමට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ජාතියක් හැටියට
අවිහිංසක ඒ වගේම එකිනෙකාට උදව් කරගන්න ජාතියක් බවට ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය පත් වෙනවා. ඒ වගේම අභියෝගයක් පැමිණි විට ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඉතිහාසයේ පුරාවටම හැකියාව ලැබෙන්න පෞරුෂ ශක්තිය මේ තුලින් ලැබිලා කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මහින්දා ගමනයේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනය නිසා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන අපට බොහෝ ගුණ ධර්ම ආචාරශීලීත්වයන් ලැබිලා තියෙනවා. දෙමාපියන්ට සැලකීම, වැඩිහිටියන්ට සැලකීම, අපා දෙපා සිව්පා බහුපා සත්තුන් වෙත දයාව කරුණාව දැක්වීම, ඒ වගේම තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික විමුක්තිය ලබා ගැනීම, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අපමණ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ විහෙර විහාරස්ථාන ඉදි කරදීම, විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර යුගයේ ඉන්දියාවෙන් බුද්ධාගම ලංකාවට ලැබුණු නිසා වැවයි දාගබයි ගමයි පන්සලයි කියන සංකල්පය ඉන්දියාවෙන් ලාංකික සමාජයට ලැබුණ විශේෂයෙන්ම කෘෂි ආර්ථිකය, කෘෂි කර්මාන්තය මත පදනම් වුණ ආර්ථිකය, විශේෂයෙන්ම ධාතුසේන රජුගේ කාලේ කලාවැව නිර්මාණය, අවකන පිළිමය නිර්මාණය, සමාධි පිළිමය නිර්මාණය ලංකාවේ අනුරාධපුර යුගයේ, ඒ වගේම පොළොන්නරුවේ ගල් විහාර නිර්මාණය, මේ ආදී වශයෙන් පොළොන්නරුවේ තිබෙන ශාල නිර්මාණ රාශියකට උරුමකම් කියන්නේ විහාරස්ථාන, බුදු පිළිම, බෞද්ධ සම්ප්‍රදායානුකූල ඒ නිර්මාණයන් අපට දකින්න ලැබෙන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච ආගමික සහ සංස්කෘතික පුනරුද්ධය නිසා. ඒ නිසා මේ පොහොය දවස වැදගත් වෙනවා. එම නිසායි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට මේ මොහොතේ ලංකාවේ තා අපහසුතාවයක් තිබුණත් විවිධ විදී සමාජ මට්ටම් වල විවිධ සමාජවල ඉන්න අය දාන, සීල, භාවනා කියන මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මයන් සිද්ධ කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපට අනුදැන වදාරලා තිබෙන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්ම තමයි දාන, සීල, භාවනා. මේ වගේ අපිට වැදගත් වෙච්ච, අපිට වැදගත් වුණ පොසොන් පොහොය නිමිති කරගෙන විවිධ පින්කම් සිද්ධ කරනෝ. ඒ සියලුම පින්කම් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්ම වලට අනුගතයි, එකඟයි. ඒ අනුව අද දවසේ පොසොන් පොහොය දවසේ දාන මේ පින්කම්, දාන කියලා කියන්නේ දීම, දන්සල් සංස්කෘතිය ලංකාවට එන්නේ, ලංකාවෙන් හඳුන්වා ගන්න, එහෙම නැත්නම් දෙන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට. දන්සලෙහි විශේෂත්වය එම ස්ථානයට පැමිණෙන තමන් සකස් කරගත්ත, සූදානම් කරගත්ත ආහාර පාන දන්සල, දන්සැල, දන් දෙන ස්ථානයේ තිබෙලා ඕනෑම කෙනෙකුට එන පරිත්‍යාග කිරීමේ බොහොම උත්තුංග ගුණයක් ඒ සංවිධානය කරන මිනිස්සු තුල තිබෙනවා. ඕනෑම කෙනෙකුට දෙනවා. සාමාන්‍ය දවසක ගෙදරකට එහෙම කෑම ආහාර පාන කෑම කන වෙලාවට කවුරුවත් ආවට එහෙම කෑම දෙන්න සූදානමකුත් නැහැ, දෙන්න විදියකුත් නැහැ. නමුත් මෙහි දානමය අවස්ථාවේදී එන ඕනෑම කෙනෙකුට ජාතියක්, ආගමක් වෙන වෙන තියෙන අඳුරනවද නැද්ද, යාළුද මිත්‍රද, මේ වගේ කිසිම තැකීමක් නැතුව දන්සලකින් දන්සල පවත්වනවා. ඇත්ත වශයෙන් ඒ වගේ උත්තුංග ඒ හොඳ අදහස් ඒ දන් දෙන්නේ කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි, දානය දීමේ කියන චේතනාව අනුව. අද දවසේ මෙම විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නයටත් ඒ වගේම පැමිණි ශාල පිරිසකට සූදානම් කරන ලද දන්සල දානමය පින්කම රසික මහත්මයා ප්‍රදාන ඒ පින්තුන් විසින් සූදානම් කරලා
ඒ කටයුතු අද දවසේ මෙම විහාරස්ථානයේදී පවත්වන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම සීල දාන සීල භාවනා මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්ම අනුව ලංකාවෙත් ලෝකෙ පුරාම විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන කුඩා ළමයි ඒ වගේම අනිත් සියලු දෙනාම දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් සීලමය පින්කම දායකත්ව වෙලා අෂ්ටාංග සීලය දස සිල් ආදී සීල ආදී ඒ වගේම භාවනා සිත සංයමයටපත් කරන භාවනා ආදී කටයුතු සිද්ධ කරමින් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මවල සිද්ධ කරගන්නේ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය සහ මෙලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා අපට බුද්ධ ආගම ඉගැන්නුවා. ඒ උගන්වන අවස්ථාවේදී රජුරුව අතර ඇතිවෙච්ච සංවාදයේ තිබෙන ගාථාව තමයි ඇති කරගන්න රජුරවන්ට කියන අදහස තමයි මම මුලින් සඳහන් කළේ. මිහින්තලා පව්වේ රජුරුව මුවදඩේම යන අවස්ථාවේ අහම්බෙන් රජුරුව හම්බෙලා රජුරුව අතර ඇතිවෙන රජුරුව සහ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අතර ඇතිවෙන සංවාදයේ සමනාමයන් මහරජ ධම්ම රාජස්ස ශාවකා තමේව අනුකම්පාය ජම්බුදීපාය දාගතා. මම මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ සමනාමයන් මහරජතුමනි අප මේ ඔබ කෙරෙහි ඔබලා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට ආවා ධර්මය දීම සඳහා මේ අශෝක රජුරුවන්ගේ පණිවිඩයත් සමග. ඉතින් මේ පණිවිඩය දොහොත් මුදුනින් පිළිගත් දේවානම්පිය තිස්ස රජුරුව දේවානම්පිය කියන ගෞරව නාමය ලබා ගන්න ඇත්ත වශයෙන්ම අශෝක රජුරුවන්ගේ ගෞරව නාමයක්. අශෝක රජුරුව තමයි දෙවන පියදසි කියන නමින් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. දෙවන පියදසි. දෙවන පිය කියන වචනේ තේරුම තමයි දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ. දෙවන පිය විරුද්ධ නාමයගෙන තිස්ස රජුරුව දේවානම්පිය වුණා කියන එකයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ රජුරුවන්ගෙන් පටන් ලංකා ඉතිහාසයේ රජවරු දහස් ගණනක් දෙනා භික්ෂුන් වහන්සේලා සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මේ පවත්වාගෙන එමින් ඒ අනුව ජීවත් වෙමින් කටයුතු සිද්ධ කළා. ඒ අයගේ ජීවිත සාර්ථක කරගත්තා. මේ සංසිද්ධිය ඇති වුණාට පස්සේ අපට සාන්දෘෂ්ටික වශයෙන් අද මේ අතේ දකින්නට තියෙන විශේෂත්වය තමයි බුදු දහම ලංකාවේ අවුරුදු 5000ක් පුරාවට පවතිනවා. දැන් අවුරුදු 2666ක් ඉක්ම වෙලා යන බව අපට පේනවා. ඒ අනුව කටයුතු වෙලා තිබෙනවා. මිනිස්සු ඒ අනුව දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මයන් සිද්ධ කරගන්නවා. බුද්ධාගම තුලින් උගන්වන්නේ නිරන්තරයෙන් උගන්වන්නේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා. අනුන්ට මෛත්‍රී කරන්න, අනුන්ට කරුණාවන්ත වෙන්න, අනුන්ගේ සැපතේදී ඊර්ෂ්‍යා කරන්න එපා, අනුන්ගේ සැපතේදී සතුටු වෙන්න, උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව දේවල් විඳ දරා ගන්න. අපි කියවනම් අර සත්තිකුම්භ ජාතකයේ එක් ගිරවෙක් ගියා වගේ එක් ගිරවෙක් වැටුණු වැඩි එහෙම නැත්නම් ඒ සත්තු දඩයම් කරන පිරිසක් අතරට වැටුණු සත්තුකුම්භ ජාතකයේ ගිරව වගේ වුණා නම් මරපියව් කොටාපියව් ගහපියව් කිව්වනම් මේක නිරන්තරයෙන් කුඩා කාලේ ඉඳලා සත්ව හිංසාව ඒ වගේම මිනිසුන්ට තාඩන පීඩන කරන්න කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය නැතුව කටයුතු කරා නම් කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ ආගමික සම්ප්‍රදාය හෝ වෙන යම් මතවාදයක් කුඩා කාලේ ඉඳලා දුන්න නම් මේ වගේ සමාජයක් අපිට දකින්න බෑ. මේ පොසොන් පොහොයේ තිබෙන පොසොන් දවසේ ඇතිවෙච්ච ආගමික සංහිඳියාව ආගමික පෙරලිය අත් වශයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික මිනිස්සු තුලින් අපට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. කොහෙට ගියත් රෝහලකට ගියත් වෙන දුෂ්කර අවස්ථාවකට ගියත් බොහෝ විට මිනිස්සු එකිනෙකාට උදව් කර ගැනීමට පෙළඹෙන්නේ මේ ඇතිවෙච්ච ආගමික විපර්යාසය ආගමික වෙනස් වීම නිසා. ඉතින් ඒ අනුව පන්සල්වල
ඒ වගේම අතීතයේ ඉඳලම ගුරු ගෙදර ඉඳලා පන්සලේ ඉඳලා පාඨශාලාවේ ඉඳලා ධර්මශාලාවේ ඉඳලා අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ඒම නිසා ආගම භාෂාව සාහිත්‍ය මිනිස්සු තුලට ඇතුල් වෙලා ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීම අනාදිමත් කාලයක අවුරුදු 10 ගණනක් තිස්සේ තියෙනවා. ඒකේ සාන්දෘෂ්ටික ඵලයක්. මේ අතේ තියෙන දෙයක් හරියට පේන දෙයක් තමයි ලංකාවේ 96ක් දෙනා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් 96කට සාක්ෂරතාවය තියෙනවා. 96ක් දෙනාට කතා කරන්නයි ලියන්නයි කියවන්නයි පුළුවන්. කියවන්නයි ලියන්නයි පුළුවන් සාක්ෂරතාවය. ඒ සාක්ෂරතාවයේ මේ මට්ටමට පවතින්නේ අත් වශයෙන් මේ ඒකත් එක හේතුවක්. හැටියට සීපත් කරන්න පුළුවන් බුද්ධිය වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ දහම් පාසලෙන් උගන්වනවා පෙර පාසලෙන් උගන්වනවා ධර්ම දේශනා මගින් මිනිස්සු දැනුවත් වෙනවා. ඉතින් මේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් ඇති වෙලා තිබෙන්නේ මහින්දාගමනයෙන් පස්සේ බොහෝ දේවල් අපට ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේ පොසොන් පොහොය අපිට ලාංකිකයන් ඇටියට විශේෂ වැදගත්කමක් තිබෙනවා. අද දවසේ එංගලන්තේ මේ ලෙච්වර්ත් ධර්මනිකේතන විහාරස්ථානයේ එම උතුම් පොහොය සිහිපත් කරන්න විහාරස්ථ දායක පින්නතුන් හැටියට ඒ සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වය ඒ වගේම මේ දහම් පාසලේ ළමයින්ගේ සහභාගීත්වය ඇතිව අද දවසේ මේ වැඩසටහන පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන ඒ අද දවසේ පින්කම සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන ඒ අයගේ බලාපොරොත්තු තමගේ ආදරණීය සුජීවත්ව වාසය කරන මෑණියන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී වාසනාව චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඒ වගේම මේ පරලෝක ප්‍රාප්ත වෙච්ච මාතුපාල මහත්මයා ප්‍රදානව එයට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඉතින් පින් අනුමෝදන් කිරීමත් පින් අනුමෝදන් වීමත් තාම හොඳ වටිනා කියන පින්කමක්. මේ වෙලාවේ ධර්ම දානමය පින්කමෙන් සිද්ධ කරගත්ත උතුම් පුණ්‍ය ඵලයන් හේතු කොටගෙන ඒ මුලින් අපේක්ෂා කරන ඒ සියලු අපේක්ෂාවන් ඒ අයට ඉෂ්ට ප්‍රාප්ත කරගන්නට හැකියාව ශක්තිය ධෛර්යය උදා වේවා. මේ පැමිණ කුඩා ළමයින් සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාව උදා වේවා. දවසේ දානමය පින්කම් දන්සල් ආදී කටයුතු සංවිධානය කළ ඒ සියලු දෙනාටමත් තුම් වූ නිරෝගී සම්පත් චිර ජීවනයේ අවසාන තුම් වූ නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස මේ පින්කම උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මේ උතුම් පොසොන් පුර 15ක් පොහෝ දිනය 2022 වර්ෂයේ නිමිති කරගෙන අද දවසේ පැවැත්වෙන සීල භාවනා ධර්ම දාන වැඩසටහනේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවකින් පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම දුටුගැමුණු රාජමහා විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති පඬිත අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් 2022 පොසොන් පුර 15ක් පොහොය දිනය උදා වූ මේ අවස්ථාවේදී අප හැම දිනාගෙම හදවත්වලට ධර්මයේ ආශිර්වාදය ලබා ගනිමින් තව තවත් මේ දුර්ලභ දුෂ්කර ජීවිතය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් පෝෂණය කරගන්නට එදා 2300කට ආසන්න කාලයකට ඉහතදී පැවති ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්නට මහින්දාගමනයෙන් මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ ආගමනයෙන් ශාස්ත්‍රීයත්වය ඇති කරන්නට භෞතික වශයෙන් වගේම ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් අපිට විශාල පිටුවහලක් ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව මනා පැහැදිලි කිරීමක් කරමින් බෞද්ධයන් හැටියට අපි හැම දිනාටම ලැබිච්ච ධර්මීය ආශිර්වාදය සංස්කෘතික ආශිර්වාදය අවබෝධය අපේ අවබෝධය දීමේ කියවීමේ හැකියාවන් දිනු කර ගැනීමේ ශක්තිය
තුල අපිට ලැබුණේ බෞද්ධ දර්ශනය තුලින් කියන බව පැහැදිලි කරමින් උන්වහන්සේ අපිට ලොකු අභිමානයක් බෞද්ධයන් හැටියට ඇති කරගෙන අපේ ජීවිතය මේ ජීවිතය තුලම සාර්ථකත්වයකට ආධ්‍යාත්මික උසස් මට්ටමකට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ධර්ම අවවාදයක් ධර්ම ආශිර්වාදයක් මේ අනුශාසනාව තුලින් සිදු කරනු ලැබුවා. ඉතින් උන්වහන්සේටත් අද දවසේ මේ සිදු කරපු ධර්ම ආශිර්වාදයේ ශක්තියෙන් මේ උතුම් පොසොන් පුර 15ක් බොහෝ දිනේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු දුක් පීඩාවන් දුරු වෙලා සියලු ශාසනික බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා නිදුක් නිරෝගී භාවයේම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. ඊනනතුරු අපි ටික වෙලාවක් විශේෂ සෙත් පිරිත් දේශනාවක් මේ උතුම් පුර 15ක් බොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන සිදු කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. Now we are moving into our chanting for the protection blessings. On this full moon day, we are going to chant a special discourse. The first discourse delivered by the Buddha, the Dhamma Chakkapavattana Sutta. Taking that into our heart, let us join few minutes in protection blessings together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ sutang ekang samayang bhagava varanasiyang viharati sipatane mikadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amantesi. Dve me bhikkave anta pabbajitena sevitabba yochayam kame sukama sukallikanu yogo hino gammo potu janiko anariyo anatta sangito yochayam atta kilamatanu yogo ko anariyo ananda sangito ete bhikkave ubo ante anupakamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya aviññāya sambodhaya nibbanāya samvattati. Kathamāca sābhikkave majjhimā patipada tathāgatena abhisambuddhā chakku karani jnana karani upasamāya aviññāya sambodhāya nibbanāya samvattati. Ayameva ariyo attangiko maggo seyyati dam sammaditthi samma sankappo samma vāca samma kammanto samma ājivo samma vāyāmo samma sati samma samadhi. Ayanko sābhikkave majjhimā patipada tathāgatena abhisambuddhā chakku karani jnana karani upasamāya aviññāya sambodhāya nibbanāya samvattati. Danko pana bhikkave dukkhaṃ ariya satyam jātipi dukkha jarāpi dukkha vyādhipi dukkho maranampi dukkhaṃ appēhi sampayogo dukkho piehi vippayogo dukkho
යං පිච්ඡං නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝ පන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා තත්‍ර තත්‍රා විනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝ පන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං यो तस्सायैव तन्हाय අශේෂ විරාග නිරෝධෝ चागो पटिनिस्सग्गो මුත්ති අනාලයෝ ඉදං කෝ पन භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහිනන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං කෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා
උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සච්ඡන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ භික්ඛවේ මේසු චතුසු හරිය සච්චේසු එවං පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අවෝසි නේවතාවං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සංඝෝධින් අபிසංබුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් තතෝචකෝ මේ භික්ඛවේ මේසු චතුසු අරිය සච්චේසු එවං තිපරිවට්ඨං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අවෝසි අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සංඝෝධින් අபிසංබුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුම්භා මේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවාත් මනා පංචවග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති මස්මින්ච පන වෙය්‍යා කරනස්මින් නස්මින් බංජමානෝ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීත මලං ධම්ම චක්ඛුං උදපාදී අංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං තී පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්ම චක්කේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කං පවත්ති තං අබ්බති වත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තේ බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරාජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිමත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මණේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තේ චාතුම් රාජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතින්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං
etang bhagavata වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා lokasmin තීතාවදින්සානං දේවානං සද්දං සුත්තා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තීයාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං නිම්මාන රතේනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං මහා බ්‍රහ්මාණං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාපා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්තාපානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආභස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ආභස්සරාණං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අතප්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වා කනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තීතිහතේන කනේන තේන මොහොත්තේන ආව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අබුක්ඛච්චි අයං ච දස සහස්සේ ලෝක ධාතු සංකම්පි
sampakampi sampavedi appamano ca ularo obhaso loke paturang ahosi adikkamma devanang devanubhavangti atako bhagava udanang udanesi Anyasivata bo kondanyo anyasivata bo kondanyo ti iti nang ayasmato kondanyassa anya kondanyo teva namang ahositi Yandun nimittang mangalang ca yojamanapo sakunassa sabdo papang Gaudusu Nyanakantang buddhanubhavena vinasamento Yandun nimittang avamangalang ca yocamanapo sakunassa saddo papangavo dasu pinannakantang Dhammanubhavena vinasamento yandun nimittang avamangalang ca yocamanapo sakunassa saddo papangavo dasu pinannakantang sanghanubhavena vinasamento dukkhappattāca niddukkhā bhayappattāca nibbaya sokappattāca nissoka hontu sabbe pipanino sabbe buddha balappattā paccekānañca yang balang arahantānañca tejena rakkang vandāmi sabbasu Sadhu, sadhu, sadhu. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Samanamayang Maharaja Dhammarajassa Savaka Taveva Anukampaya Jambudipa Idagata. With the permission of the Venerable monk, dear devout friends in the Dhamma, today we meet together to commemorate the Poson full moon day, the full moon day in the month of June. After the Vesak, the previous full moon, in the month of May, this is the second very important full moon day. The third and the next full moon day is called Asala. Asala means in the month of July. Another important day that we commemorate the Dhamma set in motion. This particular full moon day we commemorate the Buddhism was introduced to the land of Sri Lanka for the firm establishment by Most Venerable Arahant Mahinda Thera under the instructions of Emperor Asoka of India in the 3rd century BC. That day marked the propagation of the inspirational message. We can also call it missionary of the Buddhist teaching. Along with
a grand and invaluable Buddhist culture to the world. That was a great opportunity for all to practice the Dhamma. This full moon marks the Buddhist mission and commemorates the first arrival of Buddhism in Ireland, in Sri Lanka, during the time of King Devanampiya Tissa. That was the kingdom in Sri Lanka at Anuradhapura. Venerable Arahat Mahinda Thero arrived at Mihintale, where Venerable Arahat Mahinda Thera met and converted the king to the Buddhist teaching. On this occasion, if we are in Sri Lanka, we can see a lot of people are going to this place wearing white clothes with devotion and great respect. This place has very important historical evidences. After visiting by the Arahat Mahinda Thera, there was a huge change of archaeological, architectural, agricultural differences in the country. The great emperor in India called Dharmasoka became a very powerful ruler by invading many places. But he was not happy. After seeing 7-year-old Buddhist monk, he became a Buddhist and found enormous support and help to make a very different and peaceful life. He found something where he could not find by being a great emperor, gaining a huge power politically. He could not find that happiness and blessings where he found from the practice of the Buddha Dhamma. Because of his great support, during that time, in 236 BC, there was a lots of interest about the Buddhist teaching. So many people, not with the genuine understanding, became monks, and the sasana, the community of monks, was increasing, improving, because so many people entered in. Especially in India, there were lots of people who sometimes for some other reasons, because they saw the king's support and they wanted to benefit from it, and they entered into the sasana with not in the real intention to benefit from the Dhamma. As a result, this king Dharmashoka held a special council to clear the purity of the Buddha Dhamma. This took place in the 3rd century BC at Asokarame in Pataliputra in northeastern India.
This was patronage by Emperor Asoka, and also given the necessary guidance by Most Venerable Arahat Moggali Putta Tissa Thera. As a result of this council, lot of corrupted monks and organizations were banned and expelled and clear the Buddhist mission. And then as a result of this council, the king facilitated to send the Buddhist missions to 9 countries and spread the Buddha Dhamma. Sri Lanka was one of those 9 countries, and especially King Emperor Asoka sent his son and daughter to establish the Buddhist teaching in Sri Lanka. This happened on this full moon day in the month of June that we celebrate as Poson. Before Buddhist time in Sri Lanka, Poya Day was still a festival. On the Poya Day, king hold a very special festival called hunting. Hunting for pleasure or fun. The king who reigned Anuradhapura by that time was King Devanampiya Tissa, was attending on the full moon day at this deer hunting, and happened to heard somebody calling by his name, called Tissa, Tissa, come here. King was amazed to hear someone calling by his name, first name, and stopped his hunting and looked around to see who was calling him by name. By that time, Venerable Arahat Mahinda Thero with his retinue appeared to him on the top of the mountain now called Mihintale. Mihintale means is a mountain where Venerable Mahinda arrived. That is why it is called Mihintale, meaning mountain of Mahinda. Mahinda is a very controversial name. This is Most Venerable Arahat Mahinda. And then he mentioned that particular stanza. I reflected, Samanamayang Maharaja, great king, we are the disciples of the great teacher, the Lord Buddha, Dhamma Rajasa Savaka. That great teacher, we are the disciples. Taveva anukampaya jambudipa idagatam. We, out of great compassion for you, to assist to understand the teachings, came here to help you. So by listening to this, King Devanampiya Tissa was very pleased, but Most Venerable Arahat Mahinda Thera was not ready to preach him the Dhamma straight away. Most Venerable Arahat Mahinda Thera wanted to check his intelligence to see if he can understand the Dhamma properly. Otherwise, there is no point of preaching it. Then he asked few questions to see whether the king is in the ability to grasp, understand the teachings of the Buddha. This was the first intelligent test on record. In the whole history,
we can't find such a recorded intelligent test by showing a tree nearby. Venerable Mahinda Arahat Mahinda Thera asked king, what is this tree? The king said, this tree is called mango tree. Then he asked, is there any other mango trees beside this? The king said, there are many mango trees. Then the venerable asked, are there any trees other than this mango tree and the other mango trees? The king said, there are many trees, sir, but those are not mango trees. And by having that conversation, most venerable Arahat Mahinda Thera realized that king was in the nature of understanding the Dhamma. And then, according to Mahavansa, most venerable Arahat Mahinda Thera preached a sermon called Chullahatti Padopama Sutta. That was the first discourse delivered by the king, most venerable Arahat Mahinda Thera, called Chullahatti Padopama Sutta. The lesser discourse on the simile of the elephant's footprint. The simile of the elephant footprint. King Devanampiya Tissa and 40,000 of his followers accepted the triple gem by listening to this sermon. King and the 40,000 followers took the refuge in the Buddha, Dhamma and the Sangha and became Buddhist by listening to this Chullahatti Padopama Sutta. The king declared Buddhism to be the state religion. That is where actually Buddhism became a state religion in Sri Lanka. Because by taking the refuge by the king made the Buddhist teaching as the state religion. At this occasion, together with Arahat Mahinda Thera, there were few other monks and people. There are some Arahant Ittiya, Uttiya, Sambala, Baddasala, Sumana Samanera, and Upasaka Banduka. To explain how a Buddhist monk is being ordained, the ordination of Anagami Banuka Upasaka, Banduka Upasaka was ordained to explain the nature of the monkhood, how someone can become a monk. And this is the first Buddhist monk in the history of Sri Lanka, called Upasaka Banduka. He was attained in the third stage of enlightenment, Anagami. Venerable Arahat Mahinda Thera after that went to the Nandana garden in Anuradhapura, where he started preaching the Dhamma and later established even the nuns order, Bhikkhuni order, by bringing his sister Bhikkhuni Sangamitta with the sapling of the sacred Bodhi tree to Sri Lanka. So this happens at Mihintale, the mountain of Venerable Mahinda, Arahant Mahinda, preached Dhamma to King Devanampiya Tissa
on a Poson full moon Poya day in the 3rd century BC. Mihintale is 12 kilometers east of Anuradhapura. And it is also known as Missaka Pabbata, Chetiya Pabbata, Chetiya Giri are also mentioned. At that very place, there was a mango tree, and later a stupa, pagoda was built named as Ambastale Dagaba, where Venerable Arahat Mahinda Thero and King Devanampiya met and had this first intelligent discussion, questioning, to mark that there was a pagoda stupa called Ambasthala was established there. And there are a lot of other things, like in that premises, we can find historically earliest hospitals in the history of mankind was at Mihintale. In the history of mankind, it says a long time ago, that was the first evident historical things to find a proper hospital with the instructions of the venerable monks, and it was established there. We can see Aradhana Gala, which means invitation rock, where those king and the venerable met. And that place, especially Venerable Arahat Mahinda Thero's relics are being enshrined. And there are so many other important things around that special place. And finally, I would like to explain a little bit of this Chullahatti Padopama Sutta, very special discourse, the first discourse delivered by the most venerable Arahat Mahinda Thero to King Devanampiya Tissa, to explain A to Z for a very new person how Buddhism was introduced and how he was converted with full conviction to the Buddhist teaching. This Chullahatti Padopama Sutta was delivered by the Buddha to a Brahmin called Janusoni. By that time, our Lord Buddha was staying at Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Pindika's monastery. At that time, a Brahmin called Janusoni was driving out of the city called Savatthi. In the middle of the day, he was driving a chariot, special cart. The roof of the cart was totally white and beautiful. He saw Pilotika the wanderer, one of the another ascetic famous person, coming far. By seeing him coming, this Janusoni asked, "Where are you coming from in the middle of the day?" Then he said to this Janusoni that he is coming from the presence of the Gautama Buddha. Then this Janusoni Brahmana said, "You are a very wise person. What do you think of the Gautama Lord Buddha and his wisdom?" Then he said, "How can I explain someone's wisdom like Master Gautama Buddha? Because that wisdom of the Gautama Buddha
is far superior for someone like me to explain. Then Janusoni said to this Vachayana Pilotika, are you praising the Gautama Buddha's wisdom? Then this Vachayana said, how can I praise the wisdom of the Gautama Buddha? Because I am not suitable even to praise that such a high quality wisdom of the Buddha. Then this Vachayana, Master Vachayana, having great confidence in the Buddha, and it says like it is like a very skilled elephant hunter. He is very, very researched, very good knowledge of elephants. Go to a jungle of elephant. When he enters into the jungle, he sees the footprint of a large footprint of an elephant. It is long in extent and broad in width. Then he comes to a conclusion, what a big bull elephant this could have been by seeing the footprint of that scale. Similarly, he says, I have just seen the footprint of the Gautama Buddha. It was not the one, it was 4 footprints of the Gautama Buddha. Then I come to know the Blessed One is rightly self-awakened. Dhamma is well taught by the Buddha. Sangha of the Blessed One's disciples are practiced rightly. Then he explained what are those 4 footprints he seen of the Buddha. So like a very, very skillful, clever elephant hunter, how he can recognize by seeing the footprint that there is the big bull elephant is in the jungle. Then he says the first skill that Lord Buddha, some of the very skilled, very clever, very argumental, noble warriors. Noble warriors means they are pandit, that means very educated people, very skilled in debates, like hair splitting marksmen go to the Buddha. Before they, like very good lawyers or judges, before they go to the Buddha, they contemplate that I will ask this question. If the Buddha asks in this way, I will ask this question. If the Buddha answers this way, I will ask this question. So they are well prepared. This well debate skilled people go to the Buddha. But when they go there, when they listen to the Buddha, they would not come with any arguments. Eventually, they will think the Blessed One is rightly self-awakened. Dhamma is well taught. The Sangha is practicing the rightly. So this is how Venerable Arahat Mahinda Thera was explaining to King Devanampiya how the Lord Buddha is through this story of Janusoni. Similarly, not only well-skilled debaters, very educated debaters, even highly spiritual Brahmins, householders, monks, go to the Buddha
thinking, I will ask this question, I will ask that question. If the Buddha answer this way, I will explain in that way, I will question him this way. But all of these people goes eventually and become very humble by listening to the Buddha, because they become speechless with the explanations of the Buddha about the life. When this Vachayana explained this to Janussoni Brahmin, you know what he did? He came out of that beautiful chariot, white roofed chariot, and bow down to the situation, the area where Buddha was residing, and salute to the direction of the Buddha, and said, homage to the Blessed One, worthy and rightly self-awakened. Very much saying, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, homage to the Blessed One, worthy and rightly self-awakened. So the Venerable Arahant Mahinda Thera preached this Chullahatti Padopama Sutta to King Devanampiya Tissa. That Chullahatti Padopama Sutta explained how Janussoni heard the Buddha, and then in the middle of the street, he came out of the chariot and salute, homage to the direction where Buddha is, saying, homage to the Blessed One, worthy and rightly self-awakened. Then he said, he will soon go and see Master Gotama and have a good conversation. So he created the saddha, the faith, interest to go to see the Lord Buddha. Then Janussoni straight away went to see the Buddha and exchanged the greetings very friendly manner, and said, I met this particular person. And he said, like a person who is very clever in the elephants, as the elephant hunter enters into a jungle to find the biggest elephant. By seeing the footprint, he can understand the biggest of the elephant's nature. Then Buddha said to Janussoni that example, the simile of the elephant footprint is incomplete what he explained. He said, the Lord Buddha said, the cleverest elephant hunter, by seeing one footprint, he will not straight away come to the conclusion that this elephant is the biggest elephant, because there may be a footprint very large, but that not be the big elephant footprint, because there are female elephants which are very big, not in the height. Because of their weight, they can put a big footprints. Therefore, the most clever person, by just seeing the footprint, would not decide this is of a big elephant. Then he will or she will investigate further. Then he or she would see the large trees scratched, and also the branches are being taken, but still that person would not come into a conclusion that this is the footprint of the largest elephant. Then he will, the reason there is still such elephants, but they are not the largest elephant, even they are still female elephants with
teeth and big feet. Because of big feet, they can break those branches of the trees. Then this elephant hunter, very clever elephant hunter, goes further and further and investigate. And he sees that there are big trees are being approached by this elephant, but still not decide, because there may be some other elephants with big task and big feet, but they not be the giant elephant. And further, for the third occasion, this elephant hunter enters further and investigate very carefully, and eventually this elephant hunter see himself, this bull elephant, the big elephant with the clear eyes, standing, walking, sitting down, lying down, and he come to the conclusion by not by seeing what is the footprint, by not just seeing what is the branches of a tree is being broken, he would eventually, the final conclusion will come when he himself see in his own eyes the real elephant, and then he come to the, similarly, Buddha said to this Janusoni Brahmana, similarly, by seeing or hearing about the Buddha Dhamma, you should not come to the conclusion. Then you need to search further and further. How can we search further and further? Buddha said, first you need to abide by the virtues. What are the virtues? Mainly here it explained 8 precepts. Ajiva Attamaka Sila. When somebody practice abstaining from killing living beings, abstaining from what is not given, abstaining from sexual, sensual misconduct, particularly practicing celibacy, abstaining from false speech, abstaining divisive speech that make people divide into different groups, abstaining from abusive speech, abstaining from idle chatter. Because of these virtues, and then further on during that full moon days, people observe this, eats only once a day, after midday they fast, and then avoid abstaining from dancing, singing, instrumental musics, watching shows, wearing garlands, beautifying oneself with scents and costumes, and using high and luxury beds and seats, and accepting gold and money and other things. They practice this morality. By practicing this morality, they become understand aggregate of virtue, and life becomes very, very fruitful. Then someone understand little bit of the Buddha. Then after that, the person gain more strength to practice the Dhamma, and then started restraining senses. What are the senses? Eye, ear, nose, tongue, body, mind. The person very deeply control, discipline those senses, and become very, very hard in practice of these teachings of the Buddha, through which the person comes to a very clear understanding about the Buddha Dhamma. Then that person does not stop from there. So like a person who just seen the footprint, do not come to a conclusion. He engage himself, mindfulness, alertness. When going forward,
and returning, the person acts with alertness, looking forward, looking backward, doing everything, eating, dressing, and even standing, sitting, walking, going into sleep. The person practice mindfulness. Then the person start very deeply how powerful the Buddha is, but still does not come into the full awareness of the full conclusion of the Buddha. Then as a result of this mindfulness, the person abandoning the 5 hindrances. What are the 5 hindrances? Sensual pleasures, ill will and anger, restlessness and worry, sleepiness and laziness, and uncertainty or doubt. When the person abandoned that, then the person come into a great conviction, great faith. Oh, Buddha is a wonderful person. He has explained these things very beautifully, how someone can really gain into the true liberation and happiness. However, so like a very skilled hunter, do not just come to a conclusion by seeing a footprint. This person do not stop and then enter into the 4 jhanas. The first jhana, which is to eliminate the 5 hindrances. This Brahmin is called the footprint of the Tathagata. That is the first footprint of the Tathagata, to enter into the first jhana. Then second jhana, the person finds so stillness, calmness in the thoughts and the mind. And the third jhana, the person finds the happiness, joy and peace, liberation. After that, in the 4th jhana, the person finds the total equanimous nature, equilibrium, and come into a great faith in the Buddha. Buddha is such a wonderful teacher because he himself experienced these great benefit by practicing the Buddha. And then Buddha says to this Janusoni, still that person do not come into a conclusion. This is the greatness of the Buddha, and eventually experience the 3 knowledges. What are the 3 knowledges? The first knowledge, recollection of the past lives, Pubbe Nivasanussati Jnana. The second knowledge is called divine eye, Dibba Chakku. Third knowledge is called Asavakkaya Jnana, that means complete extinction of the defilements. By seeing the Pubbe Nivasanussati Jnana, the recollection of the past lives, the person started to see manifold past lives, 1, 2, 3, 4, even hundreds of births that the person has gone in this long death and birth cycle, eons of uncountable amount of nature. So this person started to understand how dangerous this samsara is. And Buddha said that person has seen the Buddha's footprint, but still not has come to a good conclusion and investigate further. And there he saw the divine eye. What is the divine eye? Divine eye, he see how these people are being born into different states, like being inferior, superior, beautiful, ugly, fortunate, unfortunate, because of the karma they have done through bodily action, verbal action, and mental actions. If they have practiced wrong things, they would be born into a lower realms. If they have practiced good bodily, physical, verbal, mental actions, the person will be born into higher realms. As a result of this karma, inferior, superior, beautiful and ugly, fortunate and unfortunate has been
in the society because of the karma. This is being evident, seen as a result of the knowledge called divine eye, Dibba Chakku. And finally, he gained the Asavakkaya Jnana, which means the knowledge of the ending of the mental formations. In that level, when he eliminated the mental formations called Asavakkaya Jnana, he realized the suffering, origin of suffering, cause of suffering, the cessation of suffering, the path leading to the cessation of suffering, which is Four Noble Truths: Dukkha Satya, Samudaya Satya, Nirodha Satya, Marga Satya. Then the person started to see the third footprint of the Buddha, but it still does not come into a conclusion. Thereby, he practiced further and further and further, and then with this Asavakkaya Jnana, he eventually eliminated 3 very, very hard defilements. That is called Kamasava, fermentation of sensuality; Bhava Asava, fermentation of becoming; fermentation of ignorance, Avidya. He completely abandoned, eradicate these 3 asavas, 3 fermentations: Kamasava, fermentation of sensuality; fermentation of becoming, Bhavasava; fermentations of ignorance, Avidya. As a result, he come to the fulfillment of the fully enlightenment. And then Lord Buddha say to this Janusoni, that person has really seen the Buddha. By listening to this, Janusoni, the Brahmin, said to the Blessed One, the Buddha, magnificent Lord, magnificent. Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms. In the same way has the Blessed One, through many lines of reasoning, made the Dhamma clear. Therefore, I go to the Buddha as my refuge. I go to the Dhamma as my refuge. I go to the Sangha as my refuge. And Janusoni say to the Buddha, please, Lord Buddha, may the Lord Buddha remember me as a follower, great follower of you. So this was the discourse delivered by the Buddha to a Brahmin called Janusoni. This discourse is called Chullahatti Padopama Sutta. This was the discourse Most Venerable Arahat Mahinda Thera delivered to the King Devanampiya for the first time to explain the importance of Buddha, Dhamma and the Sangha and the noble practice of this Buddhism. And it explained about the consequences of karma and how a person needs to be practicing meditation and so many things. So therefore, at the right spot, King Devanampiya became a Buddhist, and he made a declaration that Buddhism would be the state religion in Sri Lanka. That happens on full moon day in the month of June, called Poson. That day we all are gathered here to practice our teachings of the Buddha Dhamma. Let us be determined in this very life. Life is very short, very uncertain. We don't know how long it will be. Therefore, let us make the most of the teachings of the Buddha, as we are so lucky to be the disciples of the Buddha. Learn it, practice it, and really see. So like a great hunter who is very, very experienced in elephants' all marks, eventually do not come by just simple appearance of a footprint. Eventually, truly see the elephant himself. Similarly, we need to see the real Buddha by practicing the real teaching and come to the very final understanding of the teachings.
May this Dhamma Dana be a great blessing for all of you. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, Dhamma Dana is being sponsored by Mrs. Nilanka Hettiarachchi and Mr. Sameera Wijewardhana, daughter Methushi and family to transfer the merits to, especially to beloved father on his birthday, late Mr. Hettiarachchige Mathupala Perera. May he attain supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to share the blessings with their mothers, Mrs. Piyaseeli Pagoda Arachchi, Mrs. Irinee Gunasekara, and also Father Mr. Gamini Wijewardhana. May they find the good health and protection. They would like to wish a very happy birthday to Mr. Aloka Hettiarachchi, and may he find all the good health and happiness. And also to all the family, may the Triple Gem bless them all. May the departed relatives be well and happy and share these merits, attain the supreme bliss of Nibbana. May these blessings be with you all in the community. May you all be well, happy and peaceful. May all your loved ones, your parents, those who are no longer with you, and your family, may they all be blessed with these noble teachings. Sadhu, sadhu, sadhu. With that, I will pass on to Padmanona. Today, Rasikaya is not available to go with the children's program. Okay. Who would like to go first, please, for the presentation? Okay, Chanudi, please. Thank you, Padmavati. I would like to talk about the Mihintale rock. Mihintale is a mountain peak near Anuradhapura in Sri Lanka. It is believed the main center of celebration of Poson Poya in Mihintale, the ancient monastic complex where the royal missionary monk Mahinda preached the first sermon to the ruling king Devanampiya at Anuradhapura, Sri Lanka. On Poson Poya Day, long lines of devotees dressed in white climbed the many steps to the top out of Mihintale rock. In addition, many devotees go up to the very top of the rock, to the spot where Arhat Mahinda Thero delivered his initial discourses. Furthermore, Poson Poya is celebrated annually with the great intents, especially in Mihintale, where Mahinda Thero first put his foot to preach the word of the Lord Buddha. This is why Mihintale is called the cradle of Buddhism in Sri Lanka. It is how a pilgrim is site and the site of the several religious moments and abundant structures. Thiruvan Saranai. Thank you, Chanudi. Who would like to go next, please? Okay, Seth, please. Thank you, Chanudi Nangi. The importance of Poson Poya. Poson Full Moon Poya Day is celebrated to mark the arrival of Buddhism in Sri Lanka in the 3rd century before Christ, a festival of great historical and religious significance celebrated island-wide by Buddhists. Poson, held on the full moon day of June, commemorates the occasion over 2,000 years ago when Arhat Mahinda, son of Emperor Asoka of India, converted King Devanampiya to Buddhism. The main center of celebration is Mihintale, the ancient monastic complex where the royal missionary monk Mahinda preached the first sermon to the ruling king, and at Anuradhapura, the ancient capital to which large crowds of pilgrims converge. Mass religions, observances, illuminations, and pageants are part of the celebrations. Thank you for listening. Karan Saranai.
Very much said. Okay, Menuka, please. Anuka? Hello everyone, today I'm going to be talking about Poson Poya. Poson Poya falls in early June and is observed by Sri Lankans. It is second in importance only to Vesak and commemorates the introduction of Buddhism in Sri Lanka by the Buddhist missionary monk Mahinda in 3rd century BC. Poson is a very religious festival, and the temples on the island are filled with devotees and pilgrims to mark this great event. Thank you for listening, everyone. Go on, Saranai. Great, Manuka. Thank you very much. And Vidun, please. Thank you, Manuka Mali. Poson is celebrated to commemorate the introduction of Buddhism to Sri Lanka by Mahinda Thero in 236 BC. The focal point of the religious festival is the Buddhist monastic complex on the mountain of Mihintale, where Arahant Mahinda Thero preached Buddhism to one of the kings, King Devanand, King of Sri Lanka. Celebrations are also centered around Buddhist sites in Anuradhapura, which was one of the first cities in Sri Lanka to convert into Buddhism. During Poson, these two locations attract thousands of pilgrims across Sri Lanka. These pilgrims dress in white and worship at the spiritual locations. Many of the most devoted pilgrims spend hours in quiet contemplation to honor the traditions of Buddhism. The Poson festival is celebrated throughout the island, where huge electronically lit pandals are showcased in various city centres. Dansas, free food stores organised by communities, are organised. Houses are decorated with lanterns and lights to commemorate the day in a festive manner. The celebrations go on from 5 days to a week, starting from the full moon Poya day. Some parts of Sri Lanka prohibit the selling of meat and alcohol during the festival. Thank you for listening. Teruvan Saranai. Well done. What happened to your other friends? Don't know? Not keep in touch with your friends? You have to talk to each other and find what is going on. Yeah? Yeah. Please ask them to also join. Because most of these days I have seen only these few faces. So if you have friends, please ask them to join. Yeah? Okay, it is we have taken a long time today because it is a special day. So we will sit in a comfortable posture and do a few minutes meditation and finish a bit early today. Eh? Okay, please sit in a comfortable posture to do meditation, few minutes. If you close your eyes, it will be more comfortable for you to concentrate. And keep your head straight, shoulders straight. If everybody can sit like Chanudi, I really appreciate. If you can't, this matter, next week we will try.
So pay attention to pay attention to your posture sitting. Reciting silently. Sitting, sitting, sitting. From head to toe. Pay attention to every part in your body. From head to toe. Reciting silently. Sitting, sitting, sitting. To improve the saddha, the faith, we did already contemplation on Buddha, Dhamma, Sangha's qualities last week. I hope you all can remember. Or you have already gone to the YouTube clip. So I give you 1 minute to recite whatever you have studied last week. To revise Buddha, Dhamma, Sangha's qualities. Can you all hear me clearly? As we have discussed last week, correct faith or true perception means the ability to look at everything with the right point of view. It means to look at the world the way it actually is and not by our judgmental thinking. We have to practice this since our childhood. Otherwise, very short period when we get older to practice. We are very lucky. True perception is the only gateway, entrance to eternal bliss. Means final emancipation, what we call moksha, the nirvana, liberation. True perception. Recall every time when you are walking, sitting, lying down, every moment. True perception is the gateway to eternal bliss.
So we will recite first the 9 qualities of the Buddha. Take 1 minute and recite silently whatever you can remember, the 9 qualities, please. You have learned this one in depth last week and few weeks. Whatever you can remember is enough. As you all are very familiar with the qualities of the Buddha, today we will try to be familiar with qualities of Dhamma and the Sangha. Swakkato, Sanditthiko, Akaliko, Ehipassiko, Opanayiko, Pacchattam Veditabbo. There are 6 qualities of Dhamma. We have to recite, recall, in depth, get the understanding. Sanditthiko, Akaliko, Ehipassiko, Swakkato, Opanayiko, Pacchattam Veditabbo, Vinyogiti. We said last week, Dhamma is not an imaginary philosophy. But it is the universal law found through enlightenment and is preached precisely. Therefore, it is excellent in beginning. Moral principles, excellent in the middle, samadhi concentration, and excellent in the end, prajna, wisdom, leads to removal of samsaric suffering without going to 31 realms. It teaches us getting rid of all concept of ego, asmimana, if you have heard. It is not about whether a self exists or not. It's rather to realize that nothing in this world is worth to be considered as mine.
because its unsatisfactory nature. Sanditiko, the Dhamma is testable by practice and known by direct experience. Sanditiko, it allows us to comprehend the key reason for the existence in this world. Ehipassiko, if you practice appropriately, you have to be accurate, not here and there. You have to guide by good teacher. If you practice appropriately, you can gain timeless and immediate results in the present moment. You don't need to wait till next birth or until tomorrow. Akaliko, Dhamma does not change over the time. It is the same Dhamma that is delivered by all Buddhas. You may have heard about the 28 Buddhas, all the Buddhas. Another meaning is that leads to removal of darkness. Defilements. Ehipassiko, the Dhamma welcomes all beings to put it to the test and to experience it for themselves. Ehipassiko, defilements can be removed. Nobody has to wait to remove defilements in a formal meditation session. If you take care that at each instance, when an immoral, dishonest or wicked thoughts arises in your mind, at that time itself, you can remove it. You have to have very strong effort, confidence, knowing Dhamma well. Openhaiko, Openhaiko, Openhaiko. The Dhamma is capable of being
entered upon, and therefore it is worthy to be followed as a part of our life. Dhamma is leading to Nibbana, removal of our defilements. Buddha explained it smoothly. Therefore, we can comprehend how each existence arises or origin. That means the principles of the nature. Acchattang veditabbo vinyuhiti. The Dhamma may be perfectly realized only by the noble disciples who have matured and enlightened enough in supreme wisdom. Acchattang veditabbo vinyuhiti. I keep on repeating to register in your mind. It can be understood by looking at the origins. Means the hidden can be seen like something hidden in a vessel by piercing it. If you have heard, anything arises in this world due to paticca samuppada, depending origination. As a result, Dhamma allows us to see through how this whole world, together with all the suffering, arises. Try to recall. I give you 1 minute without guidance. Whatever you can remember is enough. Don't worry what you can't remember. There are 9 qualities of Sangha. Here Sangha means noble ones who have attained one of the Margapala. You know the Margapala, so one Sakruddhagami, Anagami, Arihat. The Sangha means who has removed all defilements. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. The noble disciples of the Blessed One, the Buddhas, practice well the threefold triple purposes such as training of morality, concentration, and wisdom. Most important 3 practices. Jupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. The disciples of the Buddha, the Blessed One practice righteously the threefold training. Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho.
The disciples of the Blessed One practice to realize Nibbana. You all are very familiar with these Pali words, but we have to register in our head the meanings in depth. Try to understand the meanings. Sami Chipatipanno Bhagavato Savak Sangho. The disciples of the Blessed One practice to be worthy of veneration. The four praises what I have mentioned above, Supatipatipanno, Vijupatipanno, Nyayapatipanno, and Sami Chipatipanno. That means having such quality means goodness and morality, straightforward and not twisted in character. How beautiful. We have to develop within ourselves. That is why we are practicing all this, not just reading like parrots. These characters are wise, very pleasant to associate. Imagine if yourself is how like this. Therefore, it is easy to what it is mean. Briefly by those phrases. We can't describe in words that much beautiful qualities they have got. Yadidan chattare purusayugani atta purusa puggala means describe 8 types of persons of 4 noble ancestries. How this 8 types comes? When each stage is divided into 2, Arihat Magga and Arihat Phala. Then starting with Esa Bhagavato Savaka Sangho, those noble disciples of the Buddha, there are 5 more qualities. Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaneyo, Anuttarang Punyakettan Lokasati. Ahuneyo, being worthy of receiving offerings brought even from far away. You have to think a little bit deeper. Ahuneyo. Being worthy of receiving offerings, especially set aside for guests. Dakhineyo, being worthy of receiving offerings offered with the belief that the offering will bear fruits in future existence. Anjali Karaneyo, being worthy of receiving reverential salutions. How beautiful. Think a little bit deeper and deeper.
Anuttarang punyakettang lokasati. Being an incomparable, fertile field for planting the seeds of merits in the world. Therefore, those disciples have clearly seen the core principles of the nature. What are those core principles? Paticca samuppada. They have grasped them and will not be separate from them ever. They always follow the Paticca samuppada. To break the existence. Because of that, they can resolve and remove the causes and fuel the samsaric journey. Which can hurt others, by cultivating metta, not to hurt others. Anuttaram punyakettam. Therefore, it means these disciples are like fruits of fields that can provide unlimited resources to others. Just like a well-cultivated field can provide food for many. If someone is reflecting on these qualities of the Sangha, his mind will not attack by greed, anger, or delusion. He has a right state of mind. It is very easy to remove your defilements, hindrances. Thinking of the qualities of the Dhamma, Sangha, and the Buddha. Stay in that serenity 1 minute to finish our practice for the day. Be happy for having this opportunity.
Also try to cultivate few qualities which we have learned today. With the power of these qualities of the Buddha, Dhamma, Sangha, may I be well, may I be happy. Please read some of the things that I am today are my parents, my sisters and brothers very close to me, my uncles and aunties, my relatives, my friends, all that I grow up around. Also some of the events in my life, like Vesak Day, Poson Day, New Year Day. Therefore, I am very grateful to everyone in my life. Therefore, I will share this loving kindness with all in this universe. May they long protect, share their merits, and may they be well, happy, and peaceful. Stay 30 seconds. In that serenity. Bringing our palms jointly together, close to our heart. Let's say sadhu 3 times to share our gratitude. Shall I ask it, please? Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Thank you all for joining. Let's see whether Bhante is here. Thank you, Bhante. Over to you. Thank you very much, Padmanona, for conducting the meditation. I know which is meditation is the very hard thing to someone to get into. But if you get into the meditation with right guidance, this would be the highest blessing in the world. For someone to keep the mind calm, body relaxed, be still in the moment, which is the highly difficult thing in the whole world. Therefore, especially the guided meditation based on very good qualities of the triple gem. You are not only meditating, you started learning
about the qualities of the Buddha, Dhamma, Sangha slowly through real contemplation, which has a powerful blessing. Even to recollect a single quality called Arahant, you can eliminate all the negative energies, bad influences, dangers, and so many benefits can come to you when you practice this type of meditation. So it is very hard thing to enter into the practice, getting into the nature of meditation. But this is the great opportunity. I am very grateful to Padmanona for helping to practice that, guiding that session. Hope you all had a good practice day. I would not take too long because it's already late. It's a Poson full moon day. Seth, how are you today? How did you find the session today? I'm good. I found it very good today. How are you? I'm very well, thank you. Yes, thank you very much. How are you, Chanadi? I have seen Seth is laughing while meditating. Aren't you, Seth? It's because I'm happy. Chanadi, It's fine. how are you? I'm good, thank you. How are you? I am very happy. I am very, very enjoying my days with beautiful sunshine. How is your teaching today? How is your lesson today? It's been very calm and joyful. Did you feel the nature of Poson as some Sri Lankan experience on Poson full moon day? I felt it a lot. Yeah, very good, very good. So you visualize how the Anuradhapura is during the Poson time. Did you remember Sri Lanka? Yeah, Very good. Thank you very much. How are you, Vidun and Vidunya? We're good, thank you. yes. How are you? What do you think, Vidunya, I am today? I am blessed today. I'm very blessed today. I had a very good dana today. Your mommy and daddy has cooked very well today. And so your ayah was there to serve. We missed you, Yes, we miss you. Idunya. Yeah. Your blessing thread to make you study very hard. How was the session today? How did you learn the meditation? And your presentation was very good. You speak very well on Poson, both of you and all of you. How did your day been in the session? It was good. I found it calming. Yes, it was very calming. I could listen to it on repeat. Very good. Yes. Yes. Thank you very much. And Next time we will ask your mom also to join Vidunya. Yeah, she said she can because she's tired today after being long journey. Okay. And Chanudi, you can tell your mom also to join Seth beside you one day at least, yeah? Once a month. Thank you all. thank you very much, everyone. Have a very, very good weekend and see you next Saturday. All the blessings. Take care. How you finish? Who like to start? Chanudi always first. Eh? Therwan Saranai Hamdurane and Padmanti.
set, please. Teron Saranai Hamdurne and Padmanti. Ethan, Teruvan Saranai Hamdurne and Teruvan Saranai Padmanandi. everyone, Sarnai, to you all too. See you all next week.